So in this video, we are going to discuss about digital electronics, and this is a new module. നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ, വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു ക്യാപ്ഷനാണ്. So first we will discuss about what is digital electronics and what are digital signals, what are analog signals, etc. Okay. So first point, what is the difference between analog and digital signal? Analog signals are continuously varying signal, whereas digital signals are discrete signals. So the key term that you have to remember here is continuously varying and discretely varying signals. Okay, if the signal is discretely varying, that is digital, and analog is continuous. Okay, let us see. A sine wave is an example for analog signal, whereas a square wave is an example for a digital signal. Okay, so if I consider the axes, this will be voltage and this axis will be time here. Similarly for this case, now if I consider time, this is, suppose this is 0 second, this is 1, this is 2 second, this is 3 and 4, and here also 0, 1, 2, 3 and 4. Now when time is equal to 0, the voltage level here is 0, but when time is equal to 0.1 second, the voltage is little bit higher on. Now if you consider 0.2, it is little bit higher, 0.3, 0.4 and 0.5 maximum. So in between 0 and 1, you have infinite number of possibilities. Infinite number of possibilities ഉണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ zoom in ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ കൂടുതൽ possibilities വരും. Now if you consider this signal, when time is equal to 0.1 time, you have the signal is high. When time is equal to 0.2, signal is high. When time is equal to 0.3, high, up to 0.99999. Then in some microsecond or nanosecond, it jumps to this low state. So if you consider the time from 1 to 2, in between 1 second and 2 second, you have low state. In between 0 and 1, you have high state. Then 2 to 3 again high, 3 to 4 low. But here നമുക്ക് infinite number of possibilities and 1 to 2 again infinite number of possibilities. So these types of signals are called as analog signal, whereas digital signals are discrete signal, or you have a high and a low state. So you have a high state and a low state. High state is 1, low state is 0. Another possibility is you have high state means saturation and low state means cut off, or you can say full and empty. Low is empty, this is full. Or if you consider a diode, the diode can be conducting or non-conducting. If you consider magnetization, there can be magnetization or there cannot be magnetization. So in this, like നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹൈ സ്റ്റേറ്റിൽ ലോ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി മോഡിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും, ഡിജിറ്റൽ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഡിജിറ്റൽ മീൻസ് ആൾവേസ് ദർ വിൽ ബി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ. സോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എനി ഡിവൈസ്, സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് മീൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ആൾസോ ഡയോഡ്സ്. ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. This can be designed for two-state operations. Two states means 0 and 1, that is saturation and cutoff. An electronic circuit designed for two-state operation is said to be digital circuit. So if you, when നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവിടെ ബൈനറി മോഡിൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ, നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് അനലോഗ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്യാമറ അനലോഗ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ക്യാമറാസ് മുഴുവൻ ഡിജിറ്റലാണ്. ബട്ട് പ്രീവിയസ് നമ്മളൊരു 15 years ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ അനലോഗ് ക്യാമറാസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, ഫിലിം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനലോഗ് ക്യാമറാസ്. ബട്ട് നൗ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തു. സോ അതിനകത്ത് അനലോഗ് ആകുമ്പോൾ സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ എല്ലാം ടു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ടു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഈ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ
ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്നലിന്റെ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് വെച്ചിട്ട് 0 or 1 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Now the branch of electronics which deals with digital circuit is called digital electronics. Okay. Now in this slide we are going to discuss again differentiate between analog and digital. Already നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്നിച്ച് എഴുതിയത് മാത്രം. First point, continuous signal, discrete signal. Second, represented by sine wave. Another representation is by square wave. Examples, human voice, നമ്മളുടെ സംസാരം, then natural voices and analog electronic devices. For example ആണ് AM, നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന VCR, ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ എക്സെട്ര, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ്, മോഡേൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് അതർ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂബിൾസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ്. ദെൻ ഹിയർ ദി സൗണ്ട് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ആസ് ദേ ആർ, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബൈനറി ഫോം. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് analog signals are used in analog devices, whereas digital signals are used in digital electronics like computers, mobiles and more. So എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരൊറ്റ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. Now നമ്മൾ ഇന്ന് അനലോഗ് ഡിവൈസസ് നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ of course there are some advantages for digital techniques. So what are the advantages? First advantage, it is relatively much easier to design a digital circuit. Second, it is having higher accuracy and the programmability is greater here. Then noise immunity is there. Then easier storage of data is possible. Then the ease of fabrication in the integrated circuit form. Now integrated circuit means IC. IC നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടോ, IC. So IC ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now because of these reasons, because of these advantages, the availability of more complex functions in a smaller size is possible in case of digital techniques. So these are the advantages of digital techniques. Now, but if you consider the real world around us, the world around is analog. For example, our sound is analog. The temperature variation in a room, in earth, is there are analog signals. So most physical quantities are analog in nature. So for example, position, velocity, acceleration, force, pressure, temperature, flow rate, sound, etc. All these are analog. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസിന് there are many advantages. So നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സിഗ്നൽ മുഴുവൻ അനലോഗ് ആണ്. So if the device is digital, we have many advantages. Now what we will do, we will convert this analog signal to digital signal. So for that conversion we need ADC, analog to digital converter. Now ഡിജിറ്റലിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is said to be DAC, DAC, digital to analog converter. So these quantities need to be digitized or discretized at the input level if we want to use in digital technique, and they are said to be ADCs. Now let us discuss about the working of a CD. എന്താണ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ CDൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. CD means our optical drive, കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക്, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറി, അത് സോങ്സോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന CD or DVD, രണ്ടും സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Of course, sound is an analog signal. Now on a CD, ഒരു CDയിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് ഈസ് എൻകോഡഡ് ആസ് 44.1 kHz 16-bit audio. 44.1 kHz ആണ്. That means 44.1 into 1000 വരും. ഇപ്പോൾ 4100, 44,100 times in a second നമ്മൾ അവിടെ പിന്നെ എൻകോഡ് ചെയ്യും. So the original wave slides 44,100 times a second and an average amplitude level is applied to each sample. Okay. Now in this figure, നമ്മൾ തൊട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് വേവ് ഉണ്ട്. ഈ കാണിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ്. ആ സൗണ്ട് വേവിനെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 44,100 തവണ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യും. ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെയും ആവറേജ് സൈസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ ബൈനറി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ ബൈനറി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയ ഡാറ്റ നമ്മൾ CDൻ്റെ ഓരോ ട്രാക്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ CD ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പൈറൽ ട്രാക്കാണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പൈറൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ട്രാക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രസൻസ് ഒരു ആബ്സെൻസ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. ഹൈ 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ പ്രസന്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം, 0 1 0 1 0 ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യും. നൗ വി കോൾ ദിസ് ആസ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ്. Lands represents 0 0 and pits represent presence or high state. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാക്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. Now in an inch there is about 16,000 tracks. 16,000 tracks per inch ആണ് ഒരു സി ഡിയിൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് എ സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ആണ്. Now if you consider, നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രാക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ there will be high states, low state, high state again some ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് പിറ്റ് എന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സി ഡിക്ക് അകത്ത് ഈ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ട്രാക്സ് വെക്കുന്നത് ഒരു ലേസർ ആണ്. ലേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി ഡി ലേസർ ഡയോഡ് ലേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ. Now if you go to DVD, now another thing, 16-bit means total of 65,536 different values can be assigned or condensed to each sample. ഓരോ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. Okay. Now DVD can be 96 or 192 kilohertz and up to 24 bits resolution. So DVD ൽ resolution more ആണ്. So that's about the introduction to digital electronics. ഇനി ഞാൻ നമ്മളിതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ തൊട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിലബസ് ഞാനൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പൊസിഷണൽ നമ്പർ സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. Then in the next video we will discuss about binary number system. Then very next video will be binary to decimal conversion. Then next I will discuss about other number system. Other number system means ഇവിടെ binary കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ octal number system, hexadecimal number system discuss ചെയ്യും. And after this we will comes to the binary arithmetic. Now binary arithmetic discuss ചെയ്തതിനു ശേഷം complements and its algebra will be discussed. Then we will move on to representation of positive integer and negative integer and character representation. That's all about this module number system. And after that we will start the 8th module, that is about logic gates, logic gates and flip flops. So that's about അതാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത്. Also we have to discuss about K map for simplification, Boolean algebra. So these things after completing 7th module we will go on to 8th module. So that's all. Thanks for watching.